Kusekhonobia flat endlini zakasiyaviva TV1 la siqeqebula khona sikhuluma nawe useningizimu Afrika nasemhlabeni wonke jikelele. Lezindaba zesiyaviva TV1 uzifundelwa uAndile uMC Pholobase wakangcobo. Sophinde ke sicaphune indaba ezahlukahlukene iphethwe izintatheli zakhona la ekhaya usenamile Mcineka kanye novela Ngcobo. Okwamanje asithi nalu daba lokuqala. Kulokho ekuqhumifo semadlebeni aloyo ongunobhala jikelele weqembu likaKhongolose eningizimu Afrika umnomzane Fikile Mbalula. Umnomzane Fikile Mbalula uye wayithintela iqando mayethinta udaba le-fire pool noma le-swimming pool emzini waloyo wayomongameli wezwe laseningizimu Afrika umnomzane Jacob Zuma. Uzokhumbula ke ukuthi lolu daba luntante einkundleni zokuxhumana ngokuhlukana kodwa kunabantu abama-profession ababenikezwe ukuthi belisebenze. Ekulisebenzeni kwabo bazizwa bengcola kakhulu emva kokuba bethi kungamampunge okukhulunywa unobhala jikelele weqembu i-ANC. Sizocaphuna ke umhlonishwa wayengqongqoshe wamaphoyisa eningizimu Afrika ephinde beyilunga eliqavile eqenjini lika-ANC umnomzane nathi inhleko esilandisa ngalolu daba. Ukhipha amagama aqinile wathi ubona yena ngathi inkulumo ekhulumeka ISIGINGQAMASIMBA. Wabuye wakubalula futhi ukuthi khona abantu abakhuluma kuqala belandelise ngokucabanga. Uthi uma uFikile Mbalula esho lokho akushoyo athi kuyiqiniso fanele asho ukuthi ubani ngempela ekuuye owayethe nathi inhleko hamba oqamba amanga. Ningizimu Afrika worldwide ithokozela na inkulumo yaloyo owayenguminister noma owayengqongqoshe wamaphoyisa eningizimu Afrika umnomzane nathi inhleko. Cha ngeke ngivumelana nawe. Lesi simo okhuluma ngaso ngeke usakwazi ukusithakatha ngisho ngabe ukuthi umuntu ongakanani ngeke. I-science lesibhekene nayo eniyasehlula. Into eyenza ukuthi sehlule kakhulu largely two things. One, a absence of strategic thinking at leadership level, handlisha nokumanage ama situations anje from a tactical point of view. Secondly, a approach engekho matured yokuresponda kuma issues anje ngala. You're convinced manje, and I don't like to talk about these things, but ngiyokhuluma kahle ngelinye ilanga in full detail. But all I can say is that in the ANC, if it's no Secretary General onjena, the worst of its kind ever in the 112-year-old liberation movement, angeke sifike ndawo ngoba you see, you can't khuluma kuqala before kuzukucabanga. It just can't happen that way. Just can't happen that way. In fact, it's a typical behavior of yabona ibhungezi leli ehlala esibayeni ehleli liginqa ubulongo nje. Angisazi nokuthi lalibizwa ngani thina singabafanyana nje solusingoba siginqa thuvi lento. You see, you can't have umuntu on a leadership responsibility. You can't have umuntu on a leadership responsibility, but then behave ngalendlela akwazi ukubehave. It just can't. I mean, it's making it worse. I mean, let me give you some technical loopholes asewavulile manje. Uma ethi ngangiqamba amanga ngalento kufanele akhiphe umuntu from the then leadership of the ANC, including the deputy president at the time, who's currently the president now, reporter kuye regularly on these issues in the context of a political committee, for an example. Who actually gave me an instruction to lie on behalf of the ANC? If ehluleka ukumkhipha lowo muntu, then yena futhi usenkingeni ukuthi kanti uyithatha blend ayikhuluma ngayo ngoba in any case, let me just put you comrades at rest. Uzodiscover ukuthi
akekho lo muntu, because there was no such. In fact, the investigation that I ran was a scientific investigation backed up with all relevant documentation and so forth by different experts in the field of engineering and construction work and security work, as well as cultural experts and so forth. So, uma uthi ngaqamba manga ufuna ukuprove wena ungicounte ngento ethi here is proof yokuthi whatever I said was not true. Now, up until this point, akekho umuntu ohluleka okwazi ukwenza lokho, precisely because akekho umuntu onama facts at hands, but I do have the facts at hands. Even those that threatened to go to, they wanted to go to court, they did not take me to court, ngalento, because they knew ukuthi the facts were just there, all of them. So, I don't know, comrades. So, ngiyakho ngisho ukuthi hey mgenge kushoda umthakathi la akasekho umthakathi ongadila nalento. Angazi so kwenze njani bafuthi. The honest fact is uNkulunkulu usidunusele. That's the honest fact. How do we deal with that? How do we manage that? I don't know, seriously. But we have quite a serious thing. I've never seen something like this. I mean, never really seen something. From the 16th of December to now, we were expecting leadership here to provide leadership and guidance with how do we deal with this circumstance as having developed. Now, Majabana response. You know, all we hear is sawuphendula, and so forth. I mean, really? How many weeks later? More than 2 weeks later, ngisazophendula. Kanti sonke lesikhathi bekwenziwani bakithi? Hey, sisenkingeni. I know bengithi nje angiphefumule kulokho wena mlondo ngoba ngiyakuzwa ukuthi usele nesigubhu sovala. Hayi, sonke sisele naso manje. Sinesigubhu sovala, kusele sona lesi ezinye imitha isasebenza. Ngiyabonga. Kusenjalo asithathe intambo siphonse kwintatheli yethu uvela Ngcobo isibikela ngodaba oluthinta owayengumprofeti ongasekho emhlabeni umhlonishwa ubaba uTB Joshua. Kolunye udaba sithola ukuthi kuvele izinsolo zokuhlukunyezwa kwabantu okukhona kuzo ezokudlwengulwa ezokukhishwa izizwe ezibhekiswe kumprofeti uTB Joshua waseNigeria ongasekho. uTB Joshua washona ngonyaka ka-2021 wayedume ngezinkonzo ezikhonjiswa kwithelevishini esiteshini i-Emmanuel TV. Wake waba sematheni ngesikhathi kushona abantu abangu-116 okukhona kubo nabangu-84 baseNingizimu Afrika ebandleni lakhe ngesikhathi lidilika. Ngokombiko we-BCC, uphenyo lwayo oludonse iminyaka emibili lukhomba izinsolo ezibucayi. Ibandla lika-TB Joshua i-Synagogue Church of All Nations alisiphendulanga izinsolo kodwa lathi ezihamba phambili azibambeki. I-BCC ithe ezinye zezinsolo zihlanganisa inqwaba yabantu abaphumele obala abathe babeshawa bezwiswa nobuhlungu kuhlanganiswa nezingane baphinde baboshwe nguJoshua ngamaketanga. Inqwaba yabesifazane bathi babedlwengulwa amahlandla amaningi bephindelelwa ebandleni. Kube inqwaba yabesifazane ababephoqwa ukuba bahushule izisu emva kokudlwengulwa nguJoshua okukhona kubo noyedwa othi usezihoshule izisu amahlandla aze aba amathathu. Kanti abanye bakuveza ngokusobala ukuthi uJoshua wayeqamba amanga ngemilingo yokwelapha eyayisakazwa kwithelevishini. Omunye wabesifazane waseBritain uRaye wayeneminyaka engu-21 ngesikhathi eyeka imfundo yakhe ephakeme eBrampton University ngo-2002 ngesikhathi engena ebandleni. Wachitha iminyaka engu-12 njengomunye wabafundi bakaJoshua eLagos. Uthe wake wadlwengulwa nguJoshua futhi waphinde wazama nokuzibulala izikhawu ezahlukene. uRaye uqhube wathi, "Sonke sasicabanga ukuthi sisezulwini kodwa sasisesihogweni, futhi kuningi kwakwenzeka okubi kuleya ndawo." Kanti abanye besifazane abanye baseBritain bathi babikela abomthetho waseBritain ngemuva kokweqa kodwa akukho noyedwa owake wabanikeza isikhathi. Izindaba zeSiyaviva TV1 zixhaswe abakwa
Queen of Seven Colors abapheka ukudla okusezingeni eliphezulu. Nawe kungabathola endaweni yaseConopia Flat ubathinte nasezinombolweni zabo ezikhona mawubuka nansi iposter yabo. Asithi shwe emakethe masibuya na kanjani sikuphathela udaba lika Kini Shandu kanye nodaba luka Khuzane Mpungu. Umkhumbi kaNoah Herbs, amakhambi ezemvelo azonakekela impilo yakho ngamanani angambi eqolo. Axolonga umzimba wakho ngokupheleleyo, akulaphe ezifeni. Asthma syrup iyasiza uma uphethwe asthma. Unenkinga yama-ulcer esisu, stomach syrup izokusiza. Inkinga kashukela, thola i-sugar diabetes syrup. Ama-piles, thola i-piles syrup. Kanti uma ufuna ukunyusa induku, thola i-manpower penis enlargement syrup. Umkhumbi kaNoah Herbs uyatholakala eConopia Flats 1465. Sithinte ku-079 045 3446. Umkhumbi kaNoah Herbs, your health our priority. Isihlabani somculo kaMaskandi uKhuzani Khuba Mpungose sithi abantu kumele bazi futhi baqonde ukuthi ukungcofana kwabo emculweni kuwumdlalo futhi kuyingxenye yokucikoza kwabo. uKhuzani usho kanje edududu lapho kulinyazwe kanzima owesilisa washisela nendlu ngenxa yempikiswano ngoMaskandi ohamba phambili. Kusenjalo ubuyisele indondo emumva owawina kumasebenza Women Awards kaKini. Usekhethe ukubuyisela emumva indondo yakhe ayinqoma kumasebenza Women Awards ngonyaka odlule uNcumisa Ndelu owahlabana emunxeni we-Women in Finance ngonyaka odlule. Uncumisa ekhasini lemiklomelo kuthiwa wanqoba ngenxa yokusungula kwakhe i-One Family One Stockpile kuFacebook okuhloswe ngayo ukufundisa abesifazane ukuthi benze okuningi ngemali abanayo. Kuthiwa isishintshe izimpilo zabantu besifazane eziningi kanti futhi isabalele nasemazweni angomakhelwane. Ngomsombuluko ubhale isitatimende lapho ethe uyibuyisela emumva indondo. Lokhu kuza ngemuva kokuthi umsunguli wemiklomelo uKini Shandu ebesematheni kuFacebook ngezinsolo zokukhuluma inkulumo ebukela phansi abesifazane. Uxolisile ngalokhu futhi nemiklomelo yakhipha isitatimende esiziqhelelanisa nenkulumo yakhe sithe angeke abe seqhulwini lemiklomelo yakulonyaka. uNcumisa uthe kufana nokwethula umthwalo kuye ngokubuyisela indondo yakhe emumva. Uthe ubedliwa unembeza ngoba owesifazane kwakufanele ayithole ngokwembandela yemiklomelo uThembisa V. Luthuli owayehleli eduze kwakhe. uNcumisa uqhube wathi ngayamukela ngimanqika indondo ngoba angizigqokanga kodwa ngangikholwa ukuthi ngisho ngosuku lemiklomelo kuningi okwakwenzeka okwakubukela phansi abesifazane ukunokubahlonipha kuqhuba yena uNwabisa. Kanti imiklomelo yayisenkosi u-Albert Luthuli International Convention Centre eThekwini ngo-October. Sibambe lapho ke indaba zeSiyaviva TV1 sihlangane futhi kwindaba ezilandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukucomment nokulike. Khumbula lokho kuyohlala kubeka iSiyaviva TV yakho eqhulwini.